Hi guys, it's me, Andrea. I will show you a card today. No, it's not one card. There are three cards. You will get three cards for one. So watch once and get three things. Okay, basically the same technique. And what I use is handmade watercolor paper. And I wanted to get this effect, or this thing when this watercolor artist working on their paper, and they have this little frame in the middle, this tiny frame. The paper is much bigger, but they have this tiny frame and paint this tiny painting in there. That's what I wanted to achieve, and I use my stitched dies here, the frame dies, and emboss them. Instead of cutting, die cutting, I emboss. And I do that with all three. Two of them are smaller, one is a bit bigger. This is the bigger one. And I will basically do on all three the same technique with watercolors, but I will embellish them differently, so they will have different themes. First one is a sea theme, and use different things. This is a bark, a simple bark, nothing special, and I use some paper clay stuff here. It's made with a mold, and yeah, it's very simple, not really rocket science. So I always have something, a spare stuff, when I need it, that I can go and don't have to produce them. So für heute bekommt ihr 3 Karten zu sehen. Ja, 3 für den Preis von einem. Na, ihr müsst nicht bezahlen, nein, nein. Und zwar, ich muss jetzt ein paar Karten machen, dann halte ich es gerne simpel und habe dieses handgefertigte Aquarellpapier benutze ich. Und was ich eigentlich haben wollte, ist dieser Effekt, den hast du das ja schon mal, wenn du so Aquarellzeichnungen siehst von richtigen Künstlern. So. Die haben dann ein größeres Papier und in der Mitte irgendwie wie so ein Rahmen, und in diesem kleinen Rahmen zeichnen sie dann. Ich zeichne heute nicht, wollte aber so diesen Effekt haben. Darum habe ich mit diesen gestichelten, nicht Stitching, diesen mit diesen Linien. Die Rahmenstanzen mit den Linien drin. Ich komme jetzt nicht auf den richtigen Namen, aber es ist wurscht. Ihr wisst, was ich meine, und ihr könnt es ja auch sehen. Habe ich dann geprägt, und 3 Stück, eine größere und 2 kleinere. Und im Prinzip mache ich das komplett gleiche mit allen 3. Ich arbeite hier mit den Tambi und packe erst ein bisschen Wasser drauf und dann eben Farben. Und je nach Thema, wie hier mit der ersten, da hat das Thema Meer, da arbeite ich mit blauen Farben. Und werde alle 3 erstmal kolorieren, genau, und dann fange ich an mit dem Embellishment, also mit dem Schmücken sozusagen. Ich habe, I have to go on in English now. I'm using my Gansai Tambi here, and I start with all 3 to colorize them first. I'm not, as I said before, I'm not drawing. It's just color in the background. I will keep it short here because I need quite a few cards, and wanted to make them quickly. So I colorize them all 3 first. I have this sea theme, of course, in blue. The red one is a love theme, and this one will be nature theme. Let's call it nature theme. We could see some wood in there, whatever. And let that dry, of course, and then I can embellish them. You saw already the embellishment from the seaside, or the sea theme seaside card. Yeah, sea theme card, and the other ones, or the laugh card. It's a bit, it's quite nice. This nature card I will keep pretty simple, so there won't be. But it's really nice. It's what it is, clean and simple. So that's what I wanted to go for. A bit of yellow here on top, and I will put some yellow as well on that sea theme card for some sort of beach. Yeah. Ich halte die Kolorierung hier relativ einfach, aber wollte hier noch ein bisschen Gelb haben, so als
Strand, sagen wir mal in Anführungsstrichen. Einfach, dass noch eine zweite Farbe da war. Ich fand es so nur mit dem Blau ein bisschen langweilig. Und habe dann angefangen mit dem Embellishment. Das ist jetzt ein Herz, das ich benutze oder ausgestanzt habe aus mal. Ich habe so ein altes Buch, das ist 100 Jahre alt. Das hat, das habe ich mal in London gefunden, am Flohmarkt. Das ist ein Fehldruck und das hat ganz, ganz dickes Papier, schon fast wie Aquarellpapier, mit Poems, Gedichten drin. Und das stand sich unheimlich gerne mit, weil das festeres Papier ist und einfach sich schön bearbeiten lässt. So, jetzt baue ich die Sachen schon zusammen. Das ist jetzt hier die Meereskarte. Und wie ihr sehen könnt, habe ich mich also entschlossen, das bunte Stückchen Holz nicht zu nehmen. Dieses, so, ja, das sah aus wie Treibholz, weil es war mir einfach zu bunt. Das hat so ein bisschen abgelenkt auch. Passte auch nicht, fand ich. Und habe mich dann hier für diesen Seestern entschieden. As you can see, I didn't use this wooden thing, this colorful sort of driftwood, yeah, because I thought color-wise it didn't go with it, so I'm using this embellishment. I bought that recently, this maritime embellishment. There are little fish and all sorts of stuff in, so it's quite nice. Very light, very thin, so it's perfect for that. So I'm stamping here a bit, not using black actually, because I thought that contrast would be too harsh. That's why I used brown here. The next one is the laugh card, and I will use that heart you saw me doing earlier with distress ink and vintage photo it was, yeah. So a bit of water on top, and I will wrap this string around, and I had to glue it because it is paper, so it's not like chipboard where you can wrap it around and secure it. So that's why I glue it here with my hot glue gun, and I cut only a bit off because I really like to have this moving stuff on my cards, and I will add something to it later, you will see. Ich habe jetzt hier den Strickhanf-Ding da um das Herz gewickelt. Das mache ich mit der Heißklebepistole, weil das ist natürlich, auch wenn es festes Papier ist Papier, und da kann man jetzt nicht so fest herumwickeln. Deswegen habe ich das gesichert mit meiner Heißklebepistole. So klebe ich das jetzt auch drauf. Dann habe ich noch durch Zufall so einen Verschluss gefunden in Messing, und das fand ich ja jetzt absolut passend. Das Love wird jetzt draufgeklebt, aber diesen Verschluss fand ich so passend, weil irgendwie hat das so eine Symbolik, also so festhalten und sichern. And I found this clasp by accident, actually, or by coincidence. I wasn't looking for it, and I think it is fantastic. It has this symbolic and, keeping you and keeping you safe. Yeah, that's why I really like it in there. But that's it. That's ready. Yeah, absolutely finished. So next one will be the nature card, and what I will do here, I use a piece out of that book I used the heart from, or die cut the heart from, and use as well vintage photo ink, distress ink, and this charm. That's a metal charm with leaves, and there was this scrap. Yeah, past. Yeah, it fits perfectly, and with the vintage photo, it's perfect. So that's why I do the same with a bit of water on top, dab it off, and distress it even more. Ich benutze jetzt hier wieder aus meinem Buch das Papier mit dem Vintage Photo Distress Ink und noch ein bisschen Wasser drüber, und dann dabbe ich das, also dann tupfe ich das wieder ab, dass es noch ein bisschen mehr distressed aussieht, kleb's drauf mit dem Blatt zusammen, und diesmal benutze ich als Wort eine Stanze, und zwar einfaches Hello, stanze das aber aus, Kraftpapier, damit es zur Kartenbasis passt, zum Kartenrolling passt.
Rolling. Kartenrolling. Und das kommt jetzt auch, klebe ich fest mit meiner Heißklebepistole, weil das ist Metall. Es dauert ja Stunden, bis das mit einem anderen Kleber klebt. Also Heißklebepistole und fertig. Und jetzt seht ihr noch die Stanze. For the word here, I used a word die, simple hello. I used craft paper for that. I wanted to match the card base. I think that it matched with the whole style, you know, the CAS and the style of this craft things, and anything else wouldn't have worked really. Same with the stamping. I didn't want to use black because the contrast would be far too harsh. So this is now the close-up already, and you will see all 3 cards in the close-up, and you will see all the pictures afterwards. So and I already say thank you guys for watching and wasting your time with my stuff. No. I'm so thankful that you watch, and if you like it, please leave me thumbs up and or even a comment as well. So that would be absolutely fantastic and so much appreciated. I hope I will see you soon with my next project. So until then, have a fantastic time. Bye bye. Ich danke euch ganz doll fürs Schauen und lasst mir doch einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat oder ihr auch was mitnehmen konntet. Das wäre super. Ein Kommentar wäre auch ganz toll. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich sehe euch bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Ciao, ciao.